Something's changing. See His glory. Feels like heaven on earth. ನನಗೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ಆಯಿತು, ಪೇಯ್ನ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಯಿತು. Praise God. Hallelujah. Amen. Glory to God. Praise the Lord, church. I had pain in my wrist from a long time, from a week, and after pastor prayed and I got it got healed and the pain is no more there. Come on, move it. No pain? No How long pain. you had the pain? A week. Come on, people. Give the Lord a Praise clap and God. praise God. Glory to God. First of all, I'm having knee pain in my left leg. Past 1 year, I'm suffering from this one. As I'm in teaching profession, I was not able to stand continuously. As soon as Anna prayed today, some power moved in my body, and God helped me to heal. Thank you, Allah. ನನಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಇದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಇದು ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ, ಸುಮಾರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ. She was deaf in past 2 years. Just now the ears opened up. She started hearing. Come on, you're not all giving a proper clap. Thank God for 2020, धन्यवाद परमेश्वर का 2020 के लिए, 2021, 2021, 2022, 2023. Now we're in 2024. और अब हम 2024 में हैं. There are different men of God who hear God in different ways. और परमेश्वर के अलग अलग जन हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से उसकी आवाज को सुनते I हैं. used to, I've been hearing God. I can say when I say I'm hearing God, inverted commas, you can quote my name. I take responsibility of what I say. और जब मैं कहता हूँ कि मैंने मेरे परमेश्वर से सुना है, इसका मतलब कि मैंने परमेश्वर से सुना है. You know, it's not that chuma I tell you God spoke to me and then, you know, what happened. Hua to hua, nahi to nahi. Hua to God's will, nahi to nahi God's will. It's not like that. You know, when I hear from God, I hear from God. जब मैं परमेश्वर से सुनता हूँ, मतलब मैं परमेश्वर से सुनता हूँ. You know, the way God is speaking to me different ways, but for some time, the way He started speaking to me started changing. और बहुत अलग अलग तरीके से परमेश्वर उससे बातचीत करता है, लेकिन कुछ समय से परमेश्वर ने तरीका बदल दिया है बात A करने का. revelation that came to me. एक प्रकाशन जो मेरे अंदर आया. You know, if you read in the book of Revelations, अगर आप प्रकाशित वाक्य की you know, पुस्तक if you read पढ़ें, Revelations and chapter 5, Revelations 5, if you read verse 1 onwards, it says like this, you know, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book, a scroll was written within, and on the backside sealed with 7 seals. Continue. And I saw a strong angel proclaim in a loud voice, who is worthy to open the book and loose the seals thereof? And no man in heaven nor in earth, you know, the Bible here talks about when John goes to heaven, there was before the throne of God, there was a scroll put before there in heaven. There was a scroll. और यहाँ पर यूहन्ना बताता है जब वो स्वर्ग में वो जाता है तो वहाँ पर एक पुस्तक खोली जाती है. And the scroll had seals on it. और उस पे अलग अलग मोहरें लगाई गई थी पुस्तक पे. And then, you know, when you see Jesus coming, Lamb of God coming, opening each seal. और वो वहाँ यीशु आते हैं और एक एक मोहरों को खोलते हैं. When each seal is opened, something is released from on the earth. और जब एक एक मोहरें खोली जाती है तो पृथ्वी पे कुछ न कुछ Go होता back है. home and read Revelation 5 and 6, you'll understand this. और प्रकाशित वाक्य 5 और 6 घर जाकर पढ़ें. So whatever God has planned for us before the foundation of the world, it's all written and sealed up and kept, not from us, kept for us. और जो भी परमेश्वर इस संसार में करने वाला है वो हमारे लिए एक मोहरों की तरह वो छुपा के रखा गया. हमसे छुपाया नहीं गया लेकिन हमारे लिए छुपाया गया. And every time when the season comes, a seal opened, whatever God planned, His will be done on earth as it is in heaven. और जब जब एक एक मोहरें खोली जाती है तो जो उसकी इच्छा है जो स्वर्ग में है वो यहाँ पूरी होती है. So, you know, whenever I hear from God, I see seals opening and then I see something, that's what I come and declare to you. और जब मैं परमेश्वर से सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मोहरें खुल रही हैं और मैं आकर आपको यहाँ पे So I've बताता been हूँ. praying for 2024, and I'm telling you again, I may not be a prophet to the whole world, but I'm surely a prophet to my church. और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे संसार के लिए भविष्यवक्ता नहीं लेकिन अपनी कलीसिया के लिए I भविष्यवक्ता can say हूँ. this before God. मैं परमेश्वर के सन्मुख कह In सकता my हूँ. 34 years of my ministry,
34 साल की मेरी सेवकाई में not one prophecy I prophesied ever failed. और कभी भी कोई भी भविष्यवाणी असफल नहीं हुई। 34 years, not one prophecy failed, not one went wrong, not one word of knowledge went wrong, nothing went wrong for 34 years. मेरी 34 साल की सेवकाई में एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई या असफल नहीं हुई। That's why my friends, when I say God spoke to me, they take it very serious because Rambo will never lie. When God doesn't speak, I won't speak. When I say God spoke to me, I mean God speaks to me. जो मेरे मित्र हैं, जो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी, तो वो इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे So बातचीत I was praying about 24. मैं 20-24 के लिए So प्रार्थना church, कर- get ready. चर्च तैयार हो जाए। Okay? Come on, Mahesh. Come on. 24. When I saw a seal opened, I saw God speaking to me about 2024. और जब मैंने देखा कि मोहरे खुलते हुए, तो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी 20-24 के बारे में। Go ahead. I declare, I prophesy as a man of God, anointed by God, called by God, sent by God, ordained by God, as an apostle, as a prophet, I declare the year 2024 to be the year of establishment in your life. 20-24 को जो है परमेश्वर का दास होने के नाते मैं इस वर्ष को घोषणा करता हूँ कि स्थापित होने का साल है। Year of establishment. स्थापित होने का साल। Whatever is loose will be becoming firm. और जो भी खुला छोड़ा हुआ है वो पूरा सिद्ध हो जाएगा। You will start going down, establishing in the Lord. और आप परमेश्वर में अपने आप को स्थापित करते जाएंगे। If you remember, I already gave you the keys for the prophecy. Whole month of December, I've been giving you keys. These keys, when you follow, I told you prophetic instructions you follow to enter into whatever God kept for us in 2024. और मैं इस पूरे महीने आपको भविष्यवाणी के निर्देश देते गया कि जो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है 20-24 में जाने के लिए। Very quickly, for a few minutes, come with me quickly to 2 Samuel chapter 5. दूसरा सैमुएल उसका 5वां अध्याय। 2 Samuel chapter 5, verse 1 onwards. Then came all the tribes of Israel to David unto Hebron and spoke, saying, Behold, we are put away. Behold, we are your own flesh and your own blood. In the past, while Saul was the king over us, you were the one who led Israel on their military campaign. And the Lord said to you, you will shepherd my people Israel, and you will become their ruler. The story here is, understand, that David was anointed by Samuel, and then he killed the Goliath. And after that, Saul was chasing after him to kill him. And then, after Saul died, he became the king of Judah. और यहाँ पर कहानी दाऊद की है कि जब उसका शमूएल उसका अभिषेक करता है, उसके बाद वो राजा के पास जाता है और फिर वो गोलियत को हराता है और उसके बाद वो राजा बनता है। And then, there was a time when he becomes a king over Judah. One day, all the leaders of Israel come to meet David. और यहूदा के गोत्र के ऊपर वो राजा ठहराया जाता है और आकर उससे मिलने आते हैं लोग। All the tribes were not accepting David. There were 12 tribes of Israel. And in that, David was from the tribe of Judah. Only Judah acknowledged David. The other 11 tribes did not acknowledge, they were following Saul. But now it says all the tribes of Israel came to David. Everybody say all the tribes. Saying all the tribes. Okay, all the tribes of Israel came down to David and said, we are your own flesh and blood. In the past, while Saul was the king over us, you were the one who led Israel on their military campaign. And the Lord said to you, you will be the shepherd of my people. You will become their ruler. Number one. पहली बात, You see, for a long time, the 11 tribes did not recognize David.
और 11 जो गोत्र थे उन्होंने दाऊद को पहचाना नहीं था They said, "You are outsider. और उन्होंने कहा कि तू बाहर वाला We है, don't know you." हम तुझे नहीं जानते। But now, suddenly they came and they said, "You are our flesh, our blood." और अभी अचानक से वो कहते हैं कि तू हमारी हड्डी और मांस है, They recognized David as their own. और वो उसको दाऊद को अपने जैसा पहचानने लगे। A season where people will come to you and say, "We want to belong to you." और एक समय आएगा कि लोग कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। The people who did not you got to listen every word I'm going to speak. The people who did not recognize you, your own people who did not recognize you, who rejected you, who didn't talk to you, they will start coming to you and say, "Hey, you are our relative." और जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया, जिसने आपको नकारा है, वो आकर आपसे कहेंगे कि हम आपको पहचानते That हैं। means they will come up and say, "We are your people." A relationship will be, the restoration of relationships will happen. और रिश्तों का पुनर्स्थापना होने वाला है। I didn't hear amen to this. Amen. They will come and acknowledge, saying, "Look, hey, Ahem, all this we were far away. Now we will come back to this. I'm sorry, we are together. We are family. We are family." Suddenly they'll start recognizing you. और अचानक से वो लोग आपको पहचानने लगेंगे। And secondly, secondly they said like this. They said, in the past, while Saul was the king over us, you were the one who led Israel military campaign. They said, all in the past, when Saul was ruling, David was fighting the battles. और पिछले दिनों में जब शाऊल राजा था तो दाऊद सारी लड़ाइयों को लड़ But रहा था, nobody recognized David's contribution. लेकिन दाऊद को कोई नहीं पहचान रहा था उसके When कार्य the को। season came, लेकिन जब समय आया, the season became the season where suddenly people wake up and recognize your contribution in the lives of people. और अचानक से समय आएगा कि जब लोग आपके काम को पहचानने लगेंगे, You will be surprised how things will change. और आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे चीजें बदलती Suddenly हैं। people start recognizing you. और अचानक से लोग आपको पहचानने And they will लगेंगे, acknowledge your contribution in their life. और वो अपने आपके कार्य को पहचानने लगेंगे अपने जीवन में। Hallelujah. And then they said, the Lord said to you, "You will shepherd my people of Israel. You will become the ruler." और तू उनका चरवाहा और उनका प्रधान होगा। They said, "God told you, David." और परमेश्वर ने तुझसे कहा That दाऊद, means इसका मतलब they recognized the call of God upon David. इसलिए कि उन्होंने पहचाना कि परमेश्वर की बुलाहट को दाऊद के ऊपर। Time for people to recognize the call. God knows the call. People will start recognizing the grace of God upon your life. और लोग आपके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट को समझने लगेंगे। I didn't hear loud amen to this. Hallelujah. Verse 3, continue. When all the elders of Israel had come to King David in Hebron, the king made a compact with them in Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. Now, stop. Say with me, they anointed David king over Israel. King over Say it Israel. again. They anointed They anointed David king over Israel. king over Israel. See, if you read the life of David, अगर आप दाऊद के जीवन को पढ़ें, David's life had 3 anointings. उसके जीवन में 3 अभिषेक थे। Anointing number 1, पहला अभिषेक, Samuel anointed him in the house when he went and met him. और सामुएल ने उसका अभिषेक किया था उसके घर में जब वो उससे मिला With था। that anointing, उस अभिषेक से, he went and killed Goliath. उस अभिषेक से उसने गोलियत को जाकर But मारा। after that, उसके बाद, nothing good happened. He was chased by Saul continually. और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वो शाऊल उसका पीछा करता रहा। He was anointed, but he was running away, hiding from people. वो अभिषेक था लेकिन उस लोगों से छुपता फिर रहा था। Then came a second anointing. दूसरा अभिषेक आया, He was anointed to be the king of Judah. और वो यहूदा के ऊपर राजा ठहराया After गया। some time, कुछ समय बाद came the third anointing. और तीसरा अभिषेक He was आया, anointed the king of Israel. और इस्राएल के ऊपर उसको And राजा the ठहराया। third anointing और तीसरा अभिषेक established him. उसको स्थापित किया। Anointing for establishment. अभिषेक के लिए, स्थापना के लिए अभिषेक। Until the third anointing came, David was never established. और जब तक तीसरा अभिषेक नहीं आया तब तक दाऊद स्थापित नहीं I था। want to tell you, मैं कहना चाहता I've हूँ, been preaching about the anointing. I've been telling you people, if you follow December 1st Sunday, 2nd Sunday, 3rd Sunday, 4th Sunday, what I preach, you listen carefully. I taught on anointing, how anointing is important, how honoring the anointing is important. I taught all these things. Why? Because there is an anointing, that anointing called anointing of establishment.
क्योंकि एक अभिषेक है जो स्थापित करने का अभिषेक है। Suddenly, अचानक से establishment will happen. आपके जीवन में स्थापनाएं I'm होंगी। telling you, establishment will happen in your life. आपके जीवन में स्थापनाएं होंगी। Young girls, you will be established. जवान लड़कियां आप स्थापित Young होंगी। boys will be established. Businesses will be established. Amen. Ministries will be established. Families will be established. Amen. Your children will be established. Amen. Relationships shall be established. Your finance, your health will be established. Amen. Somebody say aloud, amen. Amen. Hallelujah. Say, look somebody and say, establishment. Say it again, establishment. Establishment. And David was, this is beautiful, David was 30 years old when he became the king. He reigned 40 years. It's amazing. 30, 40. Jesus was 30 when he was anointed. यीशु मसीह का जब अभिषेक हुआ था वो 30 साल के थे। Right? Joseph was 30 when he became the prime minister. और यूसुफ जो 30 साल का था जब वो राजा बना। David was 30 when he was established. और दाऊद भी 30 साल का था जब वो And he स्थापित reigned हुआ। 40 years. और 40 साल तक उसने राज Next verse, किया। please. In Hebron, he reigned over Judah 7 years and 6 months. And in Jerusalem, he reigned over Israel and Judah 33 years. Amazing. How many years Jesus served? How many years David ruled in Jerusalem? 33. There's so much of similarity between Jesus, the son of David. So many similarities there. Okay, continue. The king and his men marched to Jerusalem to attack the Jebusites who lived there. At that time, Jerusalem was still not the capital of Israel. और उस समय जो यरूशलेम था वो उसका राज्य नहीं था। So इस्राएल one का। day, Israel king and all the Israel together, they went to attack Jerusalem. और एक दिन ये लोग सब जाकर यरूशलेम के ऊपर हमला करते Jerusalem हैं। was ruled by Jebusites. और यरूशलेम जो है ये यबूसियों के द्वारा And राज्य किया जाता when था। David went to attack Jerusalem, और जब दाऊद जाकर उस पर हमला the करता है Jebusites made fun of him. और यबूसियों ने उसका मजाक उड़ाया। The king and his men marched to Jerusalem to attack the Jebusites who lived there. The Jebusites said to David, "You will not get in here. Even the blind and the lame can ward you off." They said, "Ale, Nina and David, even the blind people, lame people of Jebusites will chase you out." They looked down upon David and said, "Blind and deaf is their lame is enough." They thought David cannot get in here. Everyone say, they thought. Say it loudly. Say loudly. Say loudly. They thought David cannot get in here. The devil thought you cannot get in what God has planned for you. The devil thought you cannot. Put the next verse. Nevertheless, David. Nevertheless, David. Nevertheless, David. The devil said, "You can't do this. You cannot be healed. You cannot have a breakthrough in your life. You can't settle in your life. You can't do this." Nevertheless, Anika. Nevertheless, Rambo. Nevertheless, Divya. Nevertheless, Ramesh. Nevertheless, Lavina. Nevertheless, you. Amen. Why? There is an anointing upon you. I'm telling you, I pity you because you came to a place where you cannot go without the anointing. आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप अभिषेक के बिना जा नहीं सकते। This anointing, I'm telling you, the anointing to establish, it will do some awesome things in your life. और ये स्थापना करने वाला अभिषेक आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम When करेगा। David was anointed, established as a king, suddenly something happened. और जब दाऊद जो था वो स्थापित हुआ राजा के द्वारा तो उसके जीवन में कुछ काम हुए। Nevertheless, David captured fortress of Zion, the city of David. और तो भी दाऊद ने सियोन के गढ़ के लिए दाऊदपुर The को city फैला of Jebusites became city of David. और यबूसियों का जो शहर था वो दाऊद का शहर बन गया। That means your name will be written in the properties, in the things that was not yours, that were taken away from you, that was stolen from you. Your name will be written on that back all over again. Hallelujah. Nevertheless, David captured the fortress of Zion, the city of David. Continue.
On that day, David said, anyone who conquers the Jebusites will have to use a water shaft. Continue, next verse. David then took up residence in the fortress and called it the city of David. He built up the area around it from supporting terraces inward. Continue. And he became more and more powerful. Put King James Version. And David went on, grew great. Ooh. The word went on in Hebrew, word used is halak. Everybody say halak. Allah. Halak means march. And the word used there, went on, is two words. Halak is used. And David, march. You will march. Amen. You will never stop in any place. You will march in your life. And it says that David went on, grew great. The word grew great again, same Hebrew word is twice called gadol. That means great in every sense and any sense. Amen. You didn't get it. You will march, and you will see greatness coming. In your office, suddenly you'll be recognized, you'll be promoted. You will be exalted. In the ministry, you'll be exalted. People start recognizing you. I don't know how to tell you. I'm so excited for you. I'm telling you, I'm more excited for you than you're excited for yourself. मैं आपके लिए ज़्यादा उत्साहित हूँ इससे ज़्यादा कि आप अपने Put लिए an उत्साहित IV. हैं। And he did become more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. Now, Hiram, the king of Tyre, sent messengers to David along with cedar logs and carpenters and stone masons, and they built a hut for David. They built a palace for David. A season where you start building your houses. Amen. When the word comes, take a step forward. You will see things happening in your life. Some of you, somebody is here, you started constructing a house and you stopped it for a long time. You stayed there because you did not get the money. You stopped it completely. For a long time, the house is left like that. Maybe 3-4 years passed, the house is not touched. It left like that. You will finish it. You will finish it. They built a palace for David. Next verse. And David knew that the Lord had established him. Everybody say, David knew. David knew. Say, David knew. David knew. Tell somebody, you will know. You will know. Say with somebody, you will know. You will know the Lord establishing you. I'm telling you, you will know the Lord establishing you. I promise to you, this is a season of your establishment in your life. Write it down. Heaven told me, I'm telling it to you. Amen. I'm so are you confident, man of God? The heaven told you? I am not confident. I am overconfident. Heaven told me this. David knew that the Lord established him as king over Israel. Let me tell something to you. When God establishes you, look at what I'm saying. God establishes you. The establishment should not bring arrogance. The establishment should bring heart of a servant. Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಾರೋಣವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕೇಳಿದವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಸಾರಿದ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿದ ನಂತರ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾರಿದ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ, ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ಚಾಚಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ. ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಪ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಕುರುಡ ಕಣ್ಣು ನೋಡಲಿ, ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲುಬುಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಮಾಯವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಕುಂಗಿದ ಹೃದಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ದುಃಖದಿಂದಿದ್ದಾರೋ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಕರ್ತೇನೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಪ್ಪ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಲಗಳ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಪ್ಪ. ಕತ್ತಲಿರುವ ಕಡೆ ಬೆಳಕುಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದರ ಕರ್ತನೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸೇವಕರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತರ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗುಣವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. Hallelujah. God bless you. Once again, I'll see you again the same channel, same time. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. Rise and be healed in the name of Jesus. Rise and be healed. Rise and be healed.